forest reference emission levels remain stalled on a technical process blocked in every climate finance we are owed. At the same time, we have made a programmatic, time-bounding decision to respond, developing our offshore refunds. Let it be clear, this is not a path driven by preference. The faster adequate climate finance flows, the sooner we can close that bridge and accelerate our green transition. We are out of time for incrementations. We are out of time for excuses. We urge you to instruct your delegates to break the gridlock today. Do not let us be the legacy of BELEM, be that what we saw in the coalition coming, as we choose to do nothing. Thank you. Thank you, Your Excellency. It's my pleasure to welcome His Excellency Mr. Bhupendir Yadav, Minister of Environment, Forest and Climate Change of India. Your Excellency, you have the floor. Excellencies and distinguished delegates, on behalf of India, I extend warm greetings to the Government of Brazil and the people of BELEM for hosting COP30 in the heart of the Amazon, a living symbol of our planet's ecological wealth. This COP marks a decade since the Paris Agreement, a milestone to assess our collective resolve. It has reminded us that climate change is no longer a distant manifestation, but is real and imminent. Unsustainable growth and development have placed Mother Earth in deep stress. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India has demonstrated successfully that development and environmental stewardship can advance in tandem. India's emission intensity has declined by over 36% since 2005. India's non-fossil fuel-based energy capacity, currently around 256 gigawatt, accounts for more than half of its total electric installed capacity. An NDC target achieved 5 years ahead of this schedule. Initiatives such as the International Solar Alliance and Global Biofuel Alliance have become global platform for performing affordable and clean energy. Our newly launched nuclear mission and green hydrogen mission further accelerate our journey towards net zero by 2070. We shall be declaring our revised NDCs till 2035 and also the first biennial transparency report. In line with the objective of Paris Agreement regarding conservation and development of carbon sink and reservoirs, 2 billion plants were planted under the community-led initiative in just 16 months. It is indeed a testament to the power of collective climate actions. Excellencies, in the same spirit, developed countries must reach net zero for earlier than current target dates, fulfill their obligation under Article 9.1 of the Paris Agreement, and deliver new, additional, and concessional climate finance estimated to be in trillions of dollars. Means of implementation must be adequate, accessible, affordable, and free from restrictive intellectual property barriers. Let the global community remember this COP as a COP of implementation and a COP of delivery on promises. As we look ahead, let the coming decade to be one of the implementation of resilience and shared responsibility, a decade that unites the world in the spirit of one earth, one family, one future. Thank you. Thank you, Your Excellency, and it's my pleasure to welcome His Excellency Mr. David Forney Messouni, State Secretary for Energy Transition, Transport and Mobility of Andorra. Your Excellency, you have the floor. Distinguidas excelencias, autoridades, delegados, é unha honra para mí estar aquí a porta de entrada do Amazônia para pedir máis unha vez unha reação inmediata que permita frear o aquecimiento global. El contexto internacional refuerza la urgencia de actuar.
El balance mundial y de los últimos hallazgos del IPCC han dejado claro que para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados es necesario lograr reducciones profundas, rápidas y también sostenidas de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El informe nos indica que hay que reducir las emisiones un 43% en 2030 y un 60% en 2035, respecto a los niveles más altos de 2019, alcanzando cero emisiones en el 2050. Estos datos no son solo cifras, son solo un recordatorio contundente de la magnitud del problema y también del desafío al que nos enfrentamos y del poco tiempo realmente que nos queda para actuar con decisión. Sin embargo, el panorama actual muestra que la respuesta global aún está lejos de lo necesario. Según el informe de síntesis más reciente de las contribuciones nacionales, los nuevos objetivos presentados por los países solo lograrían una reducción colectiva entre un 7 y un 12% de las emisiones globales para 2035, en comparación con los niveles del 2019. Además, solo 113 países de 197 han presentado a esta fecha estas NDCs, lo que representa únicamente un 69% de las emisiones globales. Los territorios de montaña, como bien saben, como Andorra, son especialmente sensibles y también vulnerables a los efectos que ya está generando este cambio climático. Un nuevo informe del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático así lo indica. El aumento de temperatura media en los territorios de montaña es un 30% superior a los territorios de la temperatura, media global. Por este motivo, compañeros, durante esta COP30 hemos liderado junto al Mountain Partnership y otros miembros de países montañosos un lobby de presión para que la Presidencia incorpore en la agenda climática esta problemática que ya afecta a millones de personas. Y estamos muy cerca de conseguirlo. Estos datos nos dibujan una clara brecha entre la ciencia y la acción. Una brecha, de hecho, preocupante. Mientras el mundo necesita más ambición, el ritmo actual de actualización y cumplimiento de los compromisos sigue siendo totalmente insuficiente. Pese a ese contexto, Andorra ha cumplido puntualmente su compromiso internacional, presentando el 5 de febrero de 2025 su tercera contribución determinada a nivel nacional, de acuerdo con el calendario establecido por el balance mundial, y convirtiéndose así en uno de los primeros 7 países del mundo en conseguirlo. En este nuevo compromiso nos hemos fijado el objetivo de reducir nuestras emisiones un 65% para 2035. Este objetivo es compatible con limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados. Además, podemos afirmar que Andorra está en el camino de cumplir con sus objetivos climáticos, un hecho reconocido por el equipo de expertos técnicos que revisó nuestros informes de emisiones. Este reconocimiento confirma que Andorra no solo cumple con sus compromisos, sino que lo hace con rigor, con coherencia y credibilidad, consolidando su papel como referente en transparencia y también responsabilidad. Andorra no solo ha cumplido con la presentación de esta NDC, también ha sido el primer país del mundo en completar el ciclo entero de transparencia bajo el Acuerdo de París. Para nosotros, esto no es solo un informe, es una prueba de nuestra implicación con los principios de la Convención y una herramienta fundamental para medir nuestros progresos. Es evidente que para un país pequeño como el nuestro, el efecto que tiene nuestra contribución climática a escala mundial es muy pequeño, pero para nosotros supone un gran esfuerzo tanto técnico como también económico. Por eso creemos firmemente y exigimos que todos los países, independientemente de su tamaño o de sus capacidades, tengan un papel esencial en la implementación del Acuerdo de París. Cada fracción y grado centígrado que podamos limitar supone reducir el impacto sobre los ecosistemas, biodiversidad y medio ambiente. Para terminar, la respuesta multilateral, como nuestros foros, para mitigar el cambio climático solo tiene un camino, es la acción. Este es todavía hoy un camino sin final. Por eso es importante no detenerse. Andorra sigue caminando firmemente con determinación, también con transparencia. Les pido, les ruego que nos acompañen para contribuir a la acción climática colectiva y hacer frente a este reto global de la humanidad. Muchas gracias. Thank you, Your Excellency, and it's my pleasure to welcome His Excellency Mr. Javier Antonio Gutierrez Ramirez, Minister of Environment and Natural Resources of Nicaragua. Your Excellency, you have the floor.
Muy buenas tardes, señor presidente, señoras y señores. La delegación de Nicaragua transmite cálidos fraternos saludos de nuestros copresidentes, el comandante Daniel Ortega Saavedra y de la compañera Rosario Murillo Zambrana, a todas las delegaciones aquí presentes. Expresamos además nuestro agradecimiento al gobierno y pueblo de Brasil por su hospitalidad para acoger esta COP30 en la histórica y fraterna ciudad de Belén, en el corazón de la Amazona latinoamericana. Estimados colegas, la ciencia es clara y inequívoca. El IPCC confirma que las emisiones globales alcanzaron las 59 gigatoneladas de dióxido de carbono, 3 veces más de lo que los sistemas naturales pueden absorber. Los países del norte global concentran más del 78% de estas emisiones, resultado de los modelos de producción y consumo que han roto los equilibrios planetarios. Nicaragua, en contraste, aporta menos del 0.05% de las emisiones globales, pero es desproporcionadamente afectada por la crisis climática que no causó. El llamado cambio climático ha evolucionado a una verdadera locura climática, una crisis planetaria y crisis ética, agudizada por la pérdida de respeto de la madre tierra. En Nicaragua, los impactos equivalen cada año hasta el 8% del Producto Interno Bruto, con daños que superan los 4.000 millones de dólares en infraestructura, agricultura, salud, educación, agua potable, saneamiento, energía, biodiversidad y otros sectores esenciales para la vida. Frente a esta realidad, urge que esta COP30 produzca resultados reales, verificables y vinculantes, no discursos vacíos. Exigimos que los países desarrollados cumplan con el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidad respectiva, fundamento de la justicia climática. La respuesta internacional debe ser cooperación directa, respetuosa e incondicionada, como parte de una política de reparación histórica hacia los pueblos que no provocan esta crisis. Señor presidente, señoras y señores, el último informe del IPCC alerta que más de 3.000 millones de personas están expuestas a impactos severos de la crisis climática, especialmente en regiones como Centroamérica, el Caribe, África y en los pequeños insulares. Las concentraciones de dióxido de carbono han alcanzado niveles inéditos. Es impostergable que los países del norte global reduzcan al menos el 50% de sus emisiones al 2030 y cumplan con la meta de los 300.000 millones anuales en financiamiento climático, asegurando predictibilidad, no préstamos ni instrumentos financieros encubiertos. La adaptación y mitigación son insuficientes. Hemos sobrepasado los límites de la adaptación y por ello es urgente operativizar plenamente el Fondo de Pérdidas y Daños con nuevos recursos, nuevos, adicionales y sin condicionalidades. Rechazamos que se pretenda cerrar la brecha financiera mediante la mercantilización de la madre tierra, disfrazado bajo mecanismos de cooperación del artículo 6, que en la práctica consolidan los mercados de carbono y trasladan las obligaciones del norte global hacia los países en desarrollo. Señor presidente, señoras y señores, Nicaragua reafirma su compromiso con el Acuerdo de París, con la solidaridad internacional, con la defensa de los derechos de los pueblos del sur global. La COP30 es histórica para garantizar que el nuevo objetivo global de financiamiento post-2025 sea claro, justo, transparente y centrado en la adaptación y resiliencia, especialmente para nuestras regiones. Finalmente, Nicaragua exige el cumplimiento pleno y no selectivo del Acuerdo de París y reafirma su compromiso de seguir trabajando en la agenda regional latinoamericana y caribeña. También reafirmamos nuestra invariable solidaridad con los pueblos y gobiernos de Palestina y Venezuela, víctimas de agresiones y ocupaciones, medidas coercitivas unilaterales que violan flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Rechazamos de manera categórica las medidas ilegales e ilegítimas impuestas por la potencia del norte global contra Estados soberanos, sanciones que afectan directamente a nuestros pueblos, profundizan la vulnerabilidad climática y constituyen un obstáculo inadmisible para el desarrollo sostenible, para la justicia y la paz. Muchas gracias. Thank you very much, Your Excellency, and it's my pleasure to welcome His Excellency Mr. Orlando Habet, Minister of Sustainable Development, Climate Change, and Solid Waste Management of Belize. Your Excellency, you have the floor. Mr. President, Excellencies, this year marks 3 decades of the COP process, 3 decades of trying to build a global response to a crisis that continues to outpace us.
It also marks 10 years since the Paris Agreement, milestones that should have placed us on a safer path. Yet, despite progress, Belize and our Caribbean neighbors still face the harsh realities of a warming world with impacts that threaten our development, our stability, and our very existence. Hurricane Melissa's devastation in Jamaica and Cuba is but the latest reminder. For Belize and countries like ours, COP30 is a fight for survival. And yet, instead of scaling up, climate finance is contracting, risking the reversal of years of effort. Our communities cannot adapt without resources. Hope and prayers alone will not rebuild what storms destroy. We welcome the operationalization of the Loss and Damage Fund at COP29, a landmark step, but now it must grow and deliver. It needs rapid scaling and sustained commitments. We must also move carbon markets from discussion to implementation. With the Article 6 rulebook complete, Belize calls for accelerated operationalization, supported by the technical and financial assistance required for full participation. Closing the adaptation gap remains equally critical. We need concrete action to strengthen resilience and protect the food and water security of our people. Belize, though small, continues to lead by example. As host of the ICAT Regional Transparency Hub, we are strengthening transparency systems across 8 nations. At home, we have submitted our biennial transparency report and are advancing our multi-sectoral national adaptation plan. And in NDC 3.0, Belize has raised its ambition even further through concrete, measurable action, such as expanding renewable electricity generation to 75% of domestic demand by 2030 and 80% by 2035. But let me be clear, ambition can only succeed if matched by support. Delivering these targets requires over US $1.5 billion by 2035. For small, climate-vulnerable nations like Belize, this means scaled, predictable finance, accessible technology, and genuine partnerships. And in that vein, health must be at the center of climate action. Extreme heat is driving more heat-related illness, shifting vector patterns and worsening air and water quality, which are increasing respiratory and waterborne diseases. These impacts are real and immediate. A climate agenda that does not center human health will fail the people it is meant to protect. The recent advisory opinion of the International Court of Justice marks a turning point for the world. It makes clear that states have legal obligations to prevent climate harm, to act on the best available science, and to protect those most at risk. Mr. President, Belize believes every capable partner, including the Republic of China, Taiwan, should have the opportunity for meaningful and pragmatic participation in the UNFCCC process. Taiwan's clean technology innovation and support for climate-vulnerable nations are contributions the global community cannot overlook. Its alignment with the Global Collective Initiative launched by Brazil is another signal of coordinated action toward implementing the Paris Agreement and achieving a net zero future. Mr. President, Belize remains firm and hopeful in our commitment to climate action. Our message is simple. This COP must deliver. It must deliver now. This process must show that it can protect the world's most vulnerable, because anything less falls short of the urgency we face. I thank you. Thank you, Your Excellency. It's my pleasure to welcome His Excellency Mr. Christopher Bond, Minister of Climate Change and Energy of Australia. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. President. I begin by reaffirming Australia's commitment
to the inclusion of First Nations people in our climate change response and clean energy future. Friends, 10 years on from the Paris Agreement, more than 30 years from the Rio Earth Summit here in Brazil, which began this journey, it's time for us to take stock. We've made progress, including by bringing our projected emissions down from 4 degrees of warming to 2.1 to 2.8 degrees. And while the current global environment is without doubt challenging, the fact is the world remains seized of the opportunity before us. That's because the net zero transition is no longer just necessary, it is the engine room of global economic growth. It underscores that we need to be unwavering and unrelenting in our collective efforts to realise the goals of the Paris Agreement. I'd like to thank the COP President, my very good friend, André de Correa de Lago, and Team Brazil for bringing us together for this global mutual. Standing shoulder to shoulder with you today at this critical time here in the heart of the Amazon. When we act together, we can achieve together. Friends, 2025 has been a big year for climate action in Australia. In September, we submitted our 2035 nationally determined contribution, a target of 62 to 70% below 2005 levels. It's both ambitious and achievable. It's a magnet for investment in our clean energy transition. Our domestic uptake and rollout of renewables continues at speed. In September, for the first time, Australia saw renewables overtake coal as our largest source of energy in our national energy market. More than 1/3 of Australian homes have solar panels on their roof. Some of those installed panels because they want to address climate change, but most of them did it because what's good for the planet is also good for your pocket. We have so much solar now that we are introducing Solar Sharer, a retail offer including 3 hours of free power in the middle of the day, even for households without panels. And over 125,000 households have now installed batteries since the 1st of July, thanks to our Cheaper Home Batteries program. That's 1,000 households each and every day installing a battery. With a solar panel on the roof and a battery in the garage, households can decide what they do with their energy. It is clear we are in the decade of electrification. Australia knows and the world knows. A transition to a cleaner, cheaper, more reliable grid is good for emissions, good for energy security and good economics. Friends, we are less than 50 months away now from 2030. And if there's one region that has been leading the drive for collective climate action with courage and conviction, it's the Pacific. That's why if Australia hosts COP31, it will be in partnership with the Pacific. In hosting COP31, we want to bring the world to our region to see the impacts of climate change and bring the world's best innovators and businesses to invest in solutions. In hosting COP31, we want to offer hope through our steadfast commitment to collective action, bringing continuity and stability from the Amazon, the lungs of the earth, to our blue Pacific continent, and highlighting the immense economic opportunities for all countries of climate action and a net zero future, to build on what works and what has come before us. Thank you. Thank you, Your Excellency. It's my pleasure to welcome His Excellency Mr. Madan Prasad Payar, Minister of Agriculture and Livestock Development of Nepal. Your Excellency, you have the floor. Mr. President and distinguished delegates, on behalf of Nepal, I extend our deep gratitude to the COP30 presidency and the people of Brazil for their warm hospitality. Speaking from this stage in the heart of Amazon, Nepal strongly reaffirms its call for climate justice. While our contribution to global emission is negligible, we bear a disproportionate burden of its impact. Our glaciers are retreating at an alarming rate, threatening water, food and health security for billions of people downstream. This year alone, Nepal faced a series of climate crises, from severe drought to unseasonal floods
and landslides that claimed over 300 lives. Our agriculture, the backbone of the economy, is reeling. Despite challenges, Nepal is leading with ambition. We submitted an action-oriented NDC-3 and NAP with a net zero emission target by 2045. Nepal strongly believes in harmony with nature. As the most nature-connected nation, our forest cover now exceeds 46%. Yet, we confront severe challenges. Our climate finance remains negligible. Mountain communities who protect the global commons but bear the brunt of climate change have not been compensated. Our message among these challenges is clear. On climate finance, we urge developed countries to fulfill past commitments with simplified, predictable, and accessible mechanisms. For the most vulnerable, it must be grant-based. We welcome the launch of Barbados implementation modality and call for full operationalization of FRLD. On solidarity, we urge the global community to follow science. History will judge us by actions, not words. It is the duty of each country to submit ambitious NDCs, fulfill treaty obligations, and honor the ICJ's advisory opinion on climate justice. All countries, including emerging economies, must engage with open hearts and minds to keep the 1.5-degree limit within reach. I underscore the need of integrating mountain agenda in UNFCCC process. The Sagarmatha call for action adopted in Kathmandu in May this year emphasized the dedicated fund to safeguard mountains, and we strongly advocate for its internalization. Nepal believes in multilateralism and inclusion. Voices of youth, women, marginalized people, and indigenous groups must be heard, encompassing all stakeholders, including civil society and private sector. In conclusion, let me reiterate, Nepal remains committed to contributing to create a sustainable future of the humanity through our collective efforts. I thank you. Thank you, Your Excellency. It's my pleasure to welcome Mr. Mansour Bashorbayev, Vice Minister of Ecology and Natural Resources of Kazakhstan. You have the floor. Уважаемые коллеги, министры, дамы и господа, для нас большая честь быть здесь, в Белене, в год десятилетия Парижского соглашения, а также 80-летия Организации Объединенных Наций. Этот рубеж не просто дата в календаре, а момент проверки нашей коллективной ответственности, способности к стратегическому лидерству и готовности перейти от дипломатических формулировок к реальной фазе сотрудничества и реализации. 10 лет назад мы заложили фундамент. Сегодня нас оценивают по тому, что на этом фундаменте реально построено. В условиях глобальной климатической повестки, ввиду критических предупреждений, поступающих от научного сообщества, для всех нас вопрос реализации обязательств становится критичным. Именно поэтому мы разработали АНУФ до 2035 года с комплексными мерами по декарбонизации экономики, чтобы он был сбалансированным и открывал возможности для привлечения финансирования. Мы также финализируем работу по разработке национального адаптационного плана, который направлен на повышение устойчивости страны к климатическим изменениям. Во второй неделе переговоров перед нами стоит задача обеспечить конкретные, практично ориентированные результаты, а не просто согласованные тексты. Особое значение имеет сотрудничество в области развития технологий и исследований и разработок. Именно технологии, инновации, инфраструктурные и научные решения являются драйвером устойчивого сокращения выбросов и новой модели экономического роста. Мы поддерживаем ускоренное продвижение по новой количественной цели климатического финансирования NCQG и практическое наполнение дорожной карты Баку-Белем. Считаем важным обеспечить связку данной архитектуры с реформированием роли многосторонних банков, развития и применением гарантийных механизмов, модели смешанного финансирования, а также с функционированием страновых климатических платформ как системной, а не параллельной инфраструктуры. Отдельно отмечу механизмы статьи 6 Парижского соглашения, которые должны служить катализатором усиления коллективных амбиций и возможностей для трансфера технологий и привлечения инвестиций,
а не механизмом, позволяющим отдельным странам снижать собственные усилия по выполнению АНУФ. Вместе с этим в настоящее время вопрос сохранения морей и океанов занимает важное место в мировой экологической повестке. Казахстан сталкивается с этой проблемой на примере обмеления Каспийского моря. Это приводит к разрушению экосистем, потере биоразнообразия и социально-экономическим последствиям для миллионов людей. По инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в 2026 году Казахстан проведет региональный экологический саммит в партнерстве с ООН, который станет площадкой, для которой мы рассматриваем как возможный этап в укреплении региональной экологической и климатической архитектуры. Саммит направлен на укрепление региональной основы для амбициозных мер в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата. И мы рассчитываем, что все стороны и партнеры присоединятся к нам, чтобы сделать по-настоящему международной площадкой для сотрудничества в области амбициозных мер, основанных на научных данных. Сегодня от нас всех ожидают не просто решений, а сигналов, которые содействуют изменению системной логики, финансовых потоков, технологических приоритетов и траектории развития стран. Пусть COP30 станет точкой входа в новую фазу измеримой и доказуемой реализации. В этом ключе Казахстан придерживается инициативы президента COP30 о духе Мутирао «Коллективное действие». Благодарю за внимание. Thank you, and distinguished delegates. This brings us to the end of our national statements for today. Excellencies, honored guests, the high-level segment will continue tomorrow, Tuesday, 18 November, in this plenary at 10 a.m. With this, I declare the joint meeting of the COP, CMP, and CMA adjourned. Thank you.